עוטפים אותה איך נראית מפת התקשורת במדינה שהשתנתה, וגם ראתה איך חופש האקדמיה וזכויות האדם נפגעו. הנה הפרק הראשון בפרויקט שלנו, צילום דביר ולצ'ר, תחקיר טבע אלמוג וג'ניפר סימון. There is no democracy in Hungary. There's no free and fair election. It's a very smart and very evil system we are having in Hungary. They have castrated here in Constitution Court. Did you afraid to publish negative information about Orban? The government not so good with gays. מפחדים מהממשלה פה? כן, כן. לגמרי מפחדים מהממשלה. We have everything and nothing. Hogy engem 50 évesen, 25 éves bírói gyakorlat után úgy rúgtak ki, hogy egy évig nem kaptam fizetést, mert bíró voltam, de fölfüggesztettek, fizetést nem kaptam, el kellett adnom kocsimat, lakásomat, földönfutóvá váltam, mert úgy rúgtak ki, édesanyámnak, aki 32 évig volt bíró, annak kellett enni adni. רועס לזלו, שופט בבית המשפט לעניינים כלכליים בהונגריה, הודח מכס השיפוט בשנת 2012 לאחר שסירב לציית להנחיה שהגיעה מלמעלה ולשנות פסק דין שכתב. Fölléptem az ellen, hogy írásban próbáltak befolyásolni arra, hogy hogyan változtassam meg a jogerős ítéletemet. Ezt sajtóba kivittem, azonnal fegyelmével elbocsátottak, és vissza kellett venniük a bírói karban 2014-ben. שופטים רבים נאלצו להתאים את עצמם למהפכה החוקתית, שהחלה רגע אחרי שוויקטור אורבן עלה לשלטון בשנת 2010. Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen liberális. Attól, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia. לאחר עשרות שנים בהן הונגריה הייתה תחת שלטון קומוניסטי, ונהפכה לדמוקרטיה לראשונה רק בשנת 1989, אורבן החל בדיוק בתהליך ההפוך. הפרלמנט האירופי לא נותר אדיש לשינויים, ויצא השנה בהכרזה דרמטית. הונגריה אינה דמוקרטיה עוד. The whole story began with Orban winning. It said, okay, what actually has happened last night at the electoral polls was that people voted for a revolution to come. What happens in Israel, we hear people talking about the legal revolution. None of these were mentioned in the electoral campaign. So within a few months, without any meaningful public debate, they have adopted a long line of legislation that basically has rewritten the entire institutional and constitutional landscape. אורבן ניצב מחדש את אזורי הבחירה במדינה, שהגדילו את כוחו הפוליטי בבחירות הבאות. הוריד את גיל הפרישה של שופטים כדי להיפטר משופטים ותיקים. הקים בית משפט נוסף, מנהלי, שעוסק בסוגיות של מנהל ציבורי והוכפף לשליטתו המוחלטת. ובמקביל טיפל בבית המשפט החוקתי, המקבילה ההונגרית לבג"ץ אצלנו. A lot of the competences of the court were stripped, were taken away. Also, they have enlarged the number of the Constitutional Court, obviously appointing people who were reliable supporters. And basically, so the court was taken over in a short time. בתהליך הדרגתי ומחושב, ויקטור אורבן הסיר את כל הבלמים על מנהיגותו וריכז בידיו כוח עצום. הקואליציה שלו העבירה חוקים נגד להט"בים זרים, אפילו נגד הומלסים, וגם כאן, מפלגת השלטון היא זו שבוחרת את השופטים. Például Varga Zsiandás sohasem volt, aki a kúria elnöke, soha nem volt bíró.
Tehát épp ez a probléma, hogy most már inkább politikai kinevezettek, nem is bírók kerülnek a vezetői posztokba. Főnökök, tehát a bírósági vezetők, most már eljutottunk odáig, hogy álláspontom szerint folyamatosan befolyásolják a bírói ítéleteket, és ha nem csinálja a bíró, amit ők elvárnak, akkor bármikor ki tudja nyírni, hát rossz szóval őket. Most már eljutottunk odáig, hogy egyáltalán nincs. Tehát most már az ember nem tudja, nincs semmilyen jogvédelmünk, mert ezt megszüntették teljes egészében. Én megmondom őszintén, nagyon gondolkodom, hogy ezt az országot elhagyom. My name is Peter Szepesházi. I acted as a judge till 2018. השופט פיטר ספשהזי החליט לעזוב את כס השיפוט אחרי שגילה שפתחו מולו בהליך משמעתי בעקבות חיכוכים שהיו לו עם נשיא בית המשפט המקומי, שהוא, במקרה או לא, חברו הקרוב של הנשיא אורבן. I think that the independence of the judges of the courts is seriously broken. If the constitutional court cannot save the social rights, the human rights, the political rights of the Hungarian people, Hungary is not a real democracy. שימו לב להשפעה המעשית שמתאר באוזנינו השופט לשעבר, שמסביר כיצד החלטות שיפוטיות השתנו לטובת מקורבים של אורבן שקנו בנקים במדינה על חשבון האזרחים. כמה מהיר המדרון החלקלק מהזירה המשפטית למגרש הכלכלי. The state bought some banks for Orban's friends. After that, the Hungarian Supreme Court changed against the debtors for the favor of the banks. Have you or any of your colleagues received explicit requests to change your verdicts? Not a phone call or an SMS to how they should result, but indirect influence. The judge can understand that the problem that he or she had too much brave judgment in the favor of the society and not in the favor of the autocracy. במקביל לשעבוד מערכת המשפט לפוליטיקאים, ממשל אורבן פעל בכל הכוח להחליש את התקשורת ולשלוט בשידור הציבורי. בעוד שהשופטים לרוב לא קיבלו הוראות ישירות, אבל הבינו מה מצופה מהם לכתוב בפסקי הדין, העורכים של הערוץ הציבורי קיבלו הנחיות ברורות מלמעלה. Köszöntöm a kedves nézők! The government was handing out orders, not directly to reporters, but through the editor-in-chief. You were told what to include and what to not. אחד מהם הוא אונרש, שחלם להיות עיתונאי משפיע, אבל גילה שתחת שלטונו של אורבן, בערוץ הממשלתי, לעובדות אין הרבה משמעות. We were told that we need to use certain narratives, and the narratives are always the same narratives that the government wants us to propagate. Have you tried to suggest different narrative? Of course. If I tried to be more balanced, then they changed the whole piece. You couldn't even ask question at the press conference without the editor okaying it. Some facts were always taken out. You couldn't mention that migration is going down. It can only go up. You can criticize Germany or France, but not Turkey, not Israel. Netanyahu couldn't be criticized as much. למרות השכר הגבוה, אונרש החליט לעזוב לעיתון עצמאי, מחתרתי יחסית. אבל גם שם, לא הכל מותר. Do you feel you have a full freedom to write whatever you want? Even in your independent newspaper? Not really. To be honest, I mean, I'm a little bit afraid even to talk to you because who knows? Maybe Netanyahu will call Orban and ask, what is this? Why do Hungarian journalists telling this to Israeli TV channels? I mean,
I'm kind of afraid of that. And they can make our life even harder, even if they don't close us down, which is also a possibility. There is a left-wing, liberal, anti-government majority in the media. I regard that as a fact. Miniszterelnök úr, megenged egy kérdést nekünk? Maga honnan van? Indextől vagyok. Ez egy fake news járva, nem nyilatkozik. אורבן הידק את האחיזה בכלי התקשורת ושינה את מפת העיתונות מקצה לקצה. התקשורת נמצאת כאן בפיקוח של ועדה ממשלתית שמוסמכת להתערב בתכנים, ובעלי הון המקורבים לשלטון השתלטו על אחוז ניכר מהעיתונים, תחנות הטלוויזיה והרדיו המקומיים. כך גם קולה של האופוזיציה מושתק. Demonstrated in Israel. We are moments away from a possibly violent confrontation in Israel. העיתון העצמאי נפסבה הוא אחד מכלי התקשורת הבודדים שנשארו ביקורתיים לשלטון ומנסים במשאבים הדלים שלהם לעשות תחקירים על אישי ציבור ולחשוף עוולות. העורך הראשי ארתור גובהארט הגיע לכאן אחרי שהעיתון הקודם שבו עבד נסגר בפתאומיות. חוסר עניין לציבור? לא בטוח. That was the strongest existing workshop of journalism in Hungary. We investigated some stories and came up with scoops, with stories about corruption. In this newspaper, they write a lot about the corruption on the left. Our stories are usually about the Hungarian economic situation. This one shows that Putin and Orban stand side by side and they are basically allies. And can I find these kind of articles on the government? Oh, no, not at all. They pretend that this opinion, this fact doesn't exist. It's a very smart and very evil system we are having in Hungary. A támadás sorozathoz egytől egyig csatlakoztak a hazai baloldali pártok, akik aláírást gyűjtenek és népszavazást akarnak. Parlamenti vitanapot is kezdeményeztek, ezen a szakértők által már többször cáfolt vádakat ismételték meg. There is no physical threat towards journalists. They just buy one by one all the most important media outlets and flip them to their side. Just imagine Israel. Channel 12 is the only TV station transmitting real news. All the others would be in the hand of the government. You go to the village pub to watch the football game with your friends, and in the break time show, there is a 1 minute long news segment. They tell you that in Hungary everything is fine, the economy is growing very well, and then we go back to the football game. It becomes an autocratic state under a democratic disguise, because we still have a parliament, even though they don't decide anything. We have constitutional court consisting only from their nominees and their constitutional judges. We have everything and nothing. So this is the university, which is, I think, a remarkable architectural phenomenon. So now it's somewhat of a ghost house. It's a host to numerous projects, but no teaching is done here per se. הפגיעה בדמוקרטיה הגיעה גם לאקדמיה, שנאלצה להתמודד לפתע עם מציאות חדשה. המרכז האקדמי הזה, האוניברסיטה המרכז אירופאית, הוקם על ידי המיליארדר היהודי ואיש השמאל ג'ורג' סורוס. סורוס, המזוהה עם הצד הליברלי וההומניסטי של המפה הפוליטית, הוא שנוא נפשו של אורבן, שמנהל נגדו קמפיין ארוך שנים. Don't be afraid to call your enemies by their name. Consider, for example, George Soros, as you call him here. בהחלטה חקיקתית שלא היה מי שיהפוך, אורבן החליט לסגור את האוניברסיטה של סורוס. במוסדות לימוד אחרים במדינה, הורה לסגור את התוכניות ללימודי מגדר לחלוטין. Almost 90% of public higher educational institutions were transformed into public foundations that are basically led by actual former and current members of the Orban regime, right?
ahogy az egész EU-ban, úgy nálunk is komoly problémákat okoz a szankciós infláció. The economy has been shrinking for the past 2 quarters. הכלכלה ההונגרית היא הכושלת באיחוד האירופי. המדינה מתמודדת עם מיתון וגירעון תקציבי גדול. האינפלציה דוהרת ועומדת על 25%, מה שמשפיע במיוחד על מחירי המזון שזינקו בעשרות אחוזים. במדד השחיתות העולמי, הונגריה במיקום הבעייתי 77 מתוך 180 מדינות, כשכל השכנות שלה באירופה נמצאות הרחק מעליה. Obviously you can open a business here, but you don't want to grow too big, because then you might get targeted by groups close to the government for takeover. כדי להחזיק את הראש מעל המים, אורבן זקוק לתקציבי העתק של האיחוד, שמסרב להעביר את הכסף כל עוד הונגריה ממשיכה להתרחק מהדמוקרטיה. בכך למעשה האיחוד האירופי הפך לבלמים ולאיזונים היחידים שנשארו על השלטון כאן. Since 2010, over 600,000 Hungarians have left the country, so there is a severe labor shortage in the economy. They have left for better wages, and some of them left because of lack of democracy. השינויים הללו לא יכלו להתקיים בלי הסכמה של חלק מהציבור והאדישות של היתר. העיתונאית שפגשנו ברחוב מסבירה לנו איך עמדותיו של אורבן משתלבות עם שלה. Since he is leading the country, people are safe. We make a magazine about families. How are they helped by the state? I can imagine that gays are not including in your report. Not really. Why? But in Hungary, we think that family is a man and a woman. And what do you think about it personally? I think the same. Hungary shall protect the institution of marriage as the union of one man and one woman. The mother is a woman, the father is a man, and leave our kids alone. Full stop, end of discussion. בשנתיים האחרונות הפרלמנט ההונגרי אישר שורה של חוקים שפוגעים בזכויות של קהילת הלהט"ב ומחזירים את הקהילה שנים אחורה. החל מחוק שביטל את ההכרה בטרנסג'נדרים, איסור על חשיפת צעירים מתחת לגיל 18 לתכנים הומוסקסואליים, שנכרך במתכוון בחוק שאוסר על פדופיליה, ואיסור על ייצוג להט"בי פומבי בכלי התקשורת במהלך שעות היום. בהרבה מאוד מובנים בודפשט מאוד דומה לתל אביב, הברים, המסעדות, המחיה, 24/7. במה היא שונה? בעיקר בכל מה שקשור לקהילת הלהט"ב. יש פה בערך 3 ברים סך הכל גיי פרנדלי. זה אחד מהם. זה אחד מהם, אבל אין פה יותר מדי איזה שהם חיים בשלווה עם באמת הנטייה המינית שלך. הבטחת לי שתביא לפה כמה חברים מקומיים הונגרים. את האמת שניסיתי, אבל הם לא כל כך הסכימו להתראיין. מה, מפחדים מהממשלה פה? כן, כן. לגמרי מפחדים מהממשלה. זאת אומרת שהממשלה מעבירה חוקים אקטיבית למנוע זכויות, או בעקיפין למנוע זכויות של להט"ב, ברור שהם יפחדו. Being asked in hotels, on the booking form, we put the booking form to be 1 bed, and they changed it to 2 beds. So when we changed the beds back to 1 bed, the next day we just changed it back to 2 beds, and we've been very scared to effect it in public. Gay or lesbian, it's your business, but don't do on the street. Do it at home, but nobody see it. I don't like how they treat us, but it could be worse. היתרון שלהם בתור הונגרים זה שהם חלק מהאיחוד האירופי, והם יכולים מחר ללכת לכל מדינה אחרת שבה זכויות הלהט"ב הן טיפה יותר טובות. לי אין את האפשרות הזו. שזה משהו שקצת מטריד אותי. מה יקרה בישראל? מה יקרה בישראל, ברור. מתנגדי המהפכה המשפטית בישראל מרבים להשוות את מה שקורה כאן להונגריה,
וטוענים לזהות כמעט מוחלטת בשלבי החקיקה הראשונים, בעוד שהתומכים בחקיקה של ממשלת נתניהו טוענים שאנחנו ממש לא שם. אפשר ליישב את הסתירה לכאורה הזו בשתי מילים. עדיין לא. מחר, הפרק השני בסדרה יוסי מזרחי על השינוי המשטרי ששינה את פניה של פולין. ניקח אוויר, נצא להפסקה.